Hello everyone, welcome back to my channel. So in the video we are going to see the concept which is partition under Hindu law. So Hindu law what is meant by partition and other topics we are going to cover in this video, and important case laws under partition under Hindu law நம்ம cover பண்ண போறோம், and அந்த case பத்தி ஒரு explanation அது எல்லாமே we are going to cover. So let's jump into the video now. So partition, what is the meaning of partition? So first one is meaning of partition, property for partition. Partition, which is the division of the joint family property. So joint family property எப்படி சொல்வாங்கன்னா HUF அப்படினு சொல்வாங்க. That is the co-partitionary property. So it is dividing the property of the joint family or the property of the co-partitionary, the members in the joint family. The individual's property not subject to partition. So எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ப்ராப்பர்ட்டியுமே வந்து partition பண்ண மாட்டாங்க. only the property of the joint family வந்து partition பண்ணுவாங்க, which is division, பிரிப்பாங்க. A process which co-partner serves his relations with joint family is no more a co-partner. So இந்த partitionல வந்து நம்ம two schools வந்து படிப்போம், which is partition in Mittakshara school and partition in Dayabaga school. Mittakshara school is severance of interest of each partner, actual division of property with shares so specified, aka partition by mets and bounds. So Mittakshara school வந்து they divide the property, எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து ஆளாளுக்கு போகுமோ அவ்வளோ வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணுவாங்க. partition by mets and bounds அப்படின்னா precise measurement of property outlining its boundary. ஸோ கரெக்டான அளவு எடுத்து யார் வச்சு அளவு எடுப்பாங்களோ சர்வேயர் வச்சு அளவு எடுத்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டிவைட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தயாபாகா ஸ்கூலில் வந்து only division of property by mets and bounds. ஸோ இங்கே வந்து இதுலையும் they will divide the property by mets and bounds. Next question என்னன்னா persons entitled to sue for partition and allotment of shares. So question is persons entitled to sue for partition and allotment of shares. So under the Hindu law the following, so இப்போ நம்ம text வாசிப்போம். Under the Hindu law the following persons are entitled to sue for partition and the allotment of shares. So என்னென்ன persons வந்து பார்ட்டிஷனுக்கு வந்து அவங்க வந்து தகுதியானவங்க, அவங்களுக்கு வந்து அந்த பார்ட்டிஷனில் ஒரு இடம் இருக்குது. யார் அப்படின்னா first one is the co-partners. So any co-partner in a Hindu law, in Hindu joint family, has the right to demand a partition. A co-partner is someone who shares equally with others in the inheritance of ancestral property. So co-partnerக்கு தான் first right, and அவங்களுக்கு தான் the most demand இருக்குது. அவங்க வந்து டிமாண்ட் பண்ணி எனக்கு இந்த இடத்த வந்து ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ கோபார்ஷனருக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவலான ஷேர், மித்தவங்கள மாதிரியும் ஒரு ஈக்குவலான ஷேர் இருக்குது அவங்களோட ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து. செகண்ட் ஒன் வந்து அன்மேரிட் டாட்டர்ஸ், கல்யாணம் ஆகாத அந்த வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணுங்களுக்கு. அன்மேரிட் டாட்டர்ஸ் ஆர் entitled to a share in the ancestral property during partition. ஸோ அவங்களுக்கும் they have a share in the ancestral property டிவைட் பண்ணும்போது. அண்ட் தேர்ட்லி யாருக்கு இருக்குன்னா மதர், அந்த வீட்டில் இருக்கிற அம்மா இல்லைன்னா அம்மாக்களுக்கு. ஸோ a mother, if she is a widow, is entitled to a share in the property of her deceased husband during partition. So mother வந்து இப்போ அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து இல்லை அப்படின்னா அந்த ஹஸ்பண்டோட ஷேர் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அவங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து widow. A widow has the right to claim a share in her deceased husband's property during partition. ஸோ அந்த வீட்டோட மருமகள் அந்த மாதிரி இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட ஹஸ்பண்ட், அதாவது அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஆண் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பேர் வச்சு she can claim a share in the property. Next one is the son. So a son, whether married or unmarried, has the right to seek partition and claim his share in the ancestral property. So ஒரு சன்னால he can claim whether கல்யாணம் ஆனாலும் ஆகாட்டியும் he has the right to claim share in the property. And the last one is grandson. A grandson, அதாவது parent. A grandson through a deceased son is entitled to a share in the ancestral property. So grandson இருக்கான், ஆனால் அவனோட அப்பா இல்லை, அதாவது son இல்லை அப்படின்னா he has the right to get the share in the property. So it is important to note that the right to seek partition is available to those who have a legal share in the joint family property. The Hindu Succession Act 1956 and various judicial decisions have shaped these entitlements under the Hindu law. Next question is partition how affected. And the partition வந்து எப்படி affect பண்ணும்? Under the Hindu law, partition can be affected in two ways. First one is by agreement, family settlement. The parties involved, typically members of a joint Hindu family, may enter into a mutual agreement to partition the family property. This can be a written agreement specifying the terms and conditions of the partition, including the division of assets among the co-owners. The agreement should be clear and unambiguous to avoid future disputes. So first one வந்து agreement வழியா அந்த ஃபேமிலி வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்குவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அக்ரிமெண்ட் வழியா எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும், அந்த ஜாயின்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் ஒரு மியூச்சுவலான அக்ரிமெண்ட் போட்டு அதை வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்குவாங்க.
ஸோ இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து ரிட்டன் ஃபார்மில் இருக்கலாம் அண்ட் அதோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடணும். ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் பிரிக்கப்படுது, யார் யாரெல்லாம் ஓனர்ஸ், அதெல்லாமே அதை வந்து கிளியராக மென்ஷன் பண்ணிடணும். ஏன் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த அக்ரிமெண்ட்லேயே எல்லாத்தையும் கிளியராக எழுதிடணும். ஆர் செகண்ட் என்னன்னா by court decree. If the parties cannot reach a consensus in the division of the property and co-partner has the right to file a suit for the partition in a civil court, the court will then examine the evidence and the circumstances of and issue a decree specifying the share of each co-owner. The court may appoint a commissioner to assist in the physical division of the property, especially if it involves land or other immovable assets. ஸோ இப்போ அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற பார்ட்டிஸ் வந்து யாராலையும் வந்து டிசைட் பண்ண முடியலை, அந்த பார்ட்டிஷன் வந்து எப்படி கரெக்டாக பிரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல அவங்களால கரெக்டாக டிசைட் பண்ண முடியலை அப்படின்னா அந்த கோர்ட் கிட்ட போய் அவங்க வந்து ஒரு சூட் வந்து ஃபைல் பண்ணுவாங்க. அந்த கோர்ட் வந்து கரெக்டாக யார் யாருக்கு எவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸாமைன் பண்ணி சொல்லுவாங்க. So in both cases, whether by agreement or court decree, the objective is to bring about a clear and equitable division of the joint family property among the rightful heirs. Next question is determination of shares. The determination of shares under Hindu law partition involves asserting the rights of each co-owner or co-partner to the joint family property. Here are the key principles. So first வந்து என்ன கொஸ்டின்னா எப்படி வந்து ஷேர்ஸ் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க இந்த ஹிந்து லாவில் அப்படின்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் ரைட் டு co-partners. In a joint Hindu family, co-partners, which include sons, grandson and great grandsons, have an equal right to the ancestral property. Each co-partner is entitled to an equal share. ஸோ co-partners யாரெல்லாம் co-partner அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சன்ஸ், கிராண்ட்சன்ஸ் அண்ட் கிரேட் கிராண்ட்சன்ஸ் வந்து co-partners சொல்லுவாங்க. இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஷேர் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இருக்குது, 1:1:1. அந்த மாதிரி ஷேர் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஈக்குவலாக வந்து பிரிக்கணும். ஸோ இது வந்து co-partnerஸோட ரைட்ஸ். செகண்ட் வந்து செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி. A property self-acquired by a co-partner or inherited by him separately is treated as his exclusive property and is not subject to partition unless explicitly agreed upon. So ஒரு co-partner வந்து அவராக சம்பாரித்து அதை வந்து அவரோட காசு போட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறாரு அப்படின்னா அது வந்து அவருக்கு மட்டும்தான் போய் சேரணும். அவர் நினச்சா மட்டும்தான் அதை வந்து பிரிக்க முடியுமே தவிர அந்த ஒரு செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து மித்த யாருக்கும் பிரிக்கக்கூடாது. ஸோ இதுதான் வந்து செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டாட்டர்ஸ் ஷேர். The Hindu Succession Act 1956, amended in 2005, grants daughters equal rights as sons. They are entitled to a share in both ancestral and self-acquired property of their father during partition. So எப்படி வந்து co-partnerக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி டாட்டர்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி ரைட்ஸ் இருக்குது. போத் ancestral ப்ராப்பர்ட்டியும் சரி self-acquired சரி அவங்களோட ஷேர்ஸ் வந்து அவங்கக்கிட்ட போய் சேரும். நெக்ஸ்ட் வந்து widow's right. A widow is entitled to a share in her deceased husband's property during partition. The share depends on various factors, including whether there are surviving children. So ஒரு widowவோட ஹஸ்பண்டோட ப்ராப்பர்ட்டின்னு இருக்கும்போது அவங்களோட ஹஸ்பண்டோட ப்ராப்பர்ட்டி அவங்களுக்கு வரும். அதே மாதிரி அவங்களோட சில்ட்ரனும் இருக்காங்களா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டிவைட் ஆகும். அவங்க சில்ட்ரன் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி டிபெண்ட் ஆகும் ப்ராப்பர்ட்டி பிரிக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மதர்ஸ் ரைட்ஸ். A widowed mother is entitled to a share in the property of her deceased son during partition. ஸோ ஒரு மதருக்கும் வந்து அவங்களோட பையன் வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியும் டிவைட் ஆகி அவங்களுக்கே போகும். ஸோ the determination of share is often based on the principle of per capita distribution, ensuring an equal division among co-partners and considering the specific circumstances of each case. So in case of disputes, the court may intervene to ensure a fair and just partition. Next question is debts, doctrine, pious obligation. The doctrine pious obligation under Hindu law refers to the moral and religious duty of a son to discharge the debts of his deceased father. According to this doctrine, if a Hindu father incurs a debt for religious or pious purposes, the son is morally obligated to repay that debt from the ancestral property left by his father, even if the debt was not incurred for the benefit of the family. So that's the doctrine of pious obligation அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு அப்பாவும் பையனும் இருக்காங்க. அந்த அப்பா வந்து நிறையா ஒரு கடன் வாங்கிட்டு கட்ட முடியாமல் இறந்துட்டார் அப்படின்னா அந்த கடனை வந்து ஸோ எதுக்காக அவர் கடன் வாங்கியிருக்காருன்னா ஏதாவது ஒரு ரிலீஜியஸ் பர்பஸஸ் அந்த மாதிரியான பர்பஸஸ்க்கு வாங்கி அவர் கட்ட முடியாமல் இறந்துட்டார் அப்படின்னா அந்த கடனை வந்து அவங்களோட பையன் தான் வந்து ரீபே பண்ணணும். எதுலேருந்து பண்ணணும்னா அவங்களோட அப்பா விட்டு வச்சுருந்த ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டியில் இருந்து அவங்க வந்து அதை வந்து ரீபே பண்ணணும். ஸோ இதோட கீ பாயிண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் டாக்ட்ரின் ஆஃப் pious obligation என்ன, ரிலீஜியஸ் டெட்ஸ். The doctrine primarily applies to debts incurred for religious or pious purposes such as ceremonies, rituals or charitable acts associated with the family's religious obligations. So, like debts on the religious purposes kaga, like rituals kaga, ceremonies, charitable acts kaga vaangiranga adu vandu idu kadila varum. Ancestral property. The obligation of the son is typically limited to ancestral property and does not extend to separate property. So, இந்த கடனை வந்து அந்த குடும்பத்தோட
ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டியில் மட்டும்தான் அடைக்கணுமே தவிர அந்த பையனோட அவரோட இண்டிவிஜுவல் செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து அடைக்கக்கூடாது. Next one is moral obligation. While the legal obligation to repay such debts may vary, the doctrine emphasizes the moral and religious duty of the son to fulfill his father's religious commitments. So இதை வந்து அவங்க அப்பா வந்து நினச்ச அந்த ரிலீஜியஸ் கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த சன் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So it is important to note that the legal enforceability of pious obligations has evolved, and various statutes, including the Hindu Succession Act 1956, have influenced the rights and liabilities of sons regarding ancestral property and debts. The legal interruptions may vary, and the specific circumstances of each case can impact the application of the doctrine.